Herkese merhabalar. Sherlock Holmes Crimes Punishment serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. En son köpekle izleri arıyorduk. İzler bitmişti en son. Duvardan kaçmışlardı. Bakalım başka iz bulabileceğiz mi? Sherlock'un köpeğiyle arıyoruz. Pek bir iz gözükmüyor şu an. Bir şeyler var. En son kulübeye gidiyorduk. Kulübeden de şeye gidiyordu. Duvarların arkasına şu şekilde. Kuyu kokluyor. Sherlock kuyunun yanına çağırdık. The scent leads to the well. I should check it. Kuyuyu kontrol etmeyiz. The criminals left the house through the French Fransız window. usulü They pencereden walked to the çıktılar. shed, Sonra then across to the well, barakaya doğru before fleeing geldiler. by climbing over Duvarın the üzerinden wall. atlamadan önce kuyunun yanından geçtiler. Bu kadar duvan başlı bir yol çizmelerini merak ediyorum dedi. Bakalım kuyuya. Açtık kuyuyu, inceleyelim. Ha, bir şey var kuyuda, There's parlayan something nesne. glittering at the bottom there. Ona But nasıl how can I ulaşabilir? reach it? If only I had something with which I could lift that object. Ne yapacağız lan? The wheel handle is old. If only I had some. The wheel handle is old and rusty. Ne yapacağız? Anlamadım. If only I had something with which I could lift that object. Lan ne diyorsun? Ne yapacağız? Şuradan bir şey mi acaba? Bir zincir bulmamız lazımmış. Onu bulalım hemen. Arkada olabilir. Bakalım, ne çuval var. Small gardening tool. Burada değil. This hook might. Bu ihtiyacımız olabilir. Bags of seed. Çuvallar. Some empty bags were recently Bazı çuvallar moved. son günlerde hareket ettirmiş gibi. Başka bir şey var mı? Önemli bir şey. This old Bavul var. Tam başka bir şey yok. Şimdi brave. kuyuyu inceleyelim şimdi. If only I had. Evet. Çanta mı artık, neyse. Çuval mı? Değişik bir şey. Silverware. Gümüş eşyalar. This is hardly a Tesadüf olamaz. coincidence. Çatal bıçak var. Değerli ama değerli çatal bıçaklar. The Brackenstall coat of arms. Evet. Şimdi bir de ipuçlarına bakalım. Şimdi gümüşler bulundu. Niye buraya kuyuya atıp gittiler? Soygun gerçekti, hırsızlık gerçekti ve suçlular bıraktıkları gümüşleri almak için geri gelmeyi planlamışlardı. Sahte hırsızlık Sir Arthur'ın ölümünü başka bir yöne çekmek için planlandı. Gümüşlerin bulunması beklenmiyordu. Vallahi bilemedim ki, niye bıraksınlar, bana saçma geliyor. Bence sahte hırsızlık diyorum ben buna. O zaman ne oluyor? Bir ipucumuz oluyor.
Öldürücü ziyaret. Sir Köster o gece eve gelen birisi tarafından öldürüldü. Lady Burkestan'la bağlayan kişi de aynıydı. Uzun boylu ve güçlü birisi. O zaman yanlış oluyor. Bir denizciyle tanıştı desek. O zaman evet bir şeyler oluyor. Ama bana mantıklı gelmedi o zaman. Çünkü işte dışarı çıkmayan biri nasıl denizciyle tanıştı? O da ilginç. Bakalım. Şimdi başka ne görevimiz kaldı? Şimdi müfettişi anlatalım. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Buna cevap ver. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Evet, başka ne kaldı? Böyle bir şey kalmadı herhalde. This Başka da bir şey yok herhalde. Şimdi büyük ihtimalle buradan şey yapacağız artık. Buradan devam edeceğiz. Şöyle yapalım. Ne oluyor şimdi? 3 kişi geldi. Soygun gerçekte. Nasıl suçlu ama gümüşü niye bırakıyorlar o zaman? Üç tane de içilmiş bardak vardı. Gümüşlerin bulunması beklenmedi şimdi. Kuyuya attıklarına göre. Ve böyle diyelim. Ben bilemedim ki. O da olabilir, evet.
Bu da olabilir. Şimdi 2 kişi sahte hırsızlık. Randallar suçlandı. Bu da olabilir. Bir delilimiz var, o gemici düğüm var, onun analizini yapmamız lazım eve gidip. Baker sokağına doğru gidiyoruz. Hemen hızlıca yapalım analizi. Let us see how the rope was Bakalım cut. nasıl kesilmiş. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Bakalım. The fibers from this cut appear to be different. Evet. Patenle yapalım bir de. The fibers from this cut appear to Bunda be different. farklı. Başka ne kaldı? Ha, bıçak, evet. O bıçak da daha şey olur gibi sanki. Yani dağılır gibi ama deneyelim yani. If I cut Aynen. the rope with a knife, it matches the original. Demek ki bıçak da kesilmiş. O zaman denizci geçmiş diyor. İp keskin bir bıçakla kesilmiş ve acele bir biçimde bir denizci düğümü atılmış. Bu davetsiz misafirlerimizin bir denizci geçmiş olduğunu gösteriyor. O zaman bir denizciyle tanışacağız derim. O zaman yanlış mı oluyor? Ocak demiri darbesi derim. O zaman ne oluyor? Denizciyi araştır. Geçen gece eve gelen misafir büyük ihtimalle bir denizciydi diyor. Araştıralım şimdi o. O zaman nereye gidiyoruz? O zaman bir haritamıza bakalım. A map. Bunu incelesene. Araştırmamız gereken şeyler de var. Hmm, 1893'e gitmemiz lazım o zaman. Evet. 1893. Doğu Afrika. Heh, evet. Rock of Gibraltar. Rock of Gibraltar, Southampton, Londra, Cunard binası, James Sokağı, Londra hattı içerisinde dökme mal getiren bir gemidir ve 6 ayda Hindistan, Yeni Zelanda ve Avustralya seyahatinden sonra geri dönmüştür. Gemi Bayan Mary Fraser'ı İngiltere'ye getirmiştir. Bayan Mary Fraser ailesinin mirasçısıdır ve Avusturya'da toprak ve kalay madenleri vardır. Söylediğine göre bu genç ve güzel hanımefendi kentteki en zengin insanlardan olan Bay Eköste Brankstle ile nişanlanmıştır. Kim yani bu?
Bizim şey mi? Yo, o değil. Bu başka biri mi yoksa? Here it is. Tamam, bunu okuduk. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. A map. Watson. He's right across the street. Watson, I need He's right... Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? my secret police is better than the Yard in many ways. 3 saat sonra. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. I left it right on the table. İnceleyin This bakalım list kayıtları. shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Bakalım. I do not think that this sailor has any connection to the case. 6 Mayıs 7 Mayıs arası bu herhalde. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid I do not think that this officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. I do not think that Bunlar this olamaz officer zaten. was on a ship that sailed half a month ago. He wasn't in. Evet, I do aynen. not Bunları I do silersin. not think that I do not Bunlar da yoktur. Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart. I do not think that this sailor has. I do not think that. I do not. I do not.
Bunun tarihi bu da 23 Ekim 2 Mart arası. Ne olabilir? I do not think that this I do not I do not think William Partiket kaldı sadece. William. this officer was on a ship that Yaklaşık sailed 6 ay önce half a yola çıkan month bir ago. geniş ve He wasn't in London at suç the anda time of the İngiltere değil. trial. Ha. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Son yeni görevimiz ne? This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Onu getir bize. O denizci. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, Cevap ver are you bakalım. not? Hadi. Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Şurada bir şey var. Heh. Burayı niye gösteriyor? Burada bir şey var ki gösteriyor. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then?
So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Aynen. Şimdi tutuklayalım mı, serbest mi bırakalım? Kaptan katil de. Tutuklayalım ya. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Hı. You should have let me die. How can I live if Mary suffers? I am sorry, Captain Crocker, but there has been quite enough death in this case. Inspector, I give you Sir Eustace's killer. He tried his best to perform his own justice. Well, I'm not surprised. Yes, it was me. I confess. Here is a piece of evidence that can be used in court. Perfect. A case that went smoothly for once.
Ne zeka. Bu bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler.